黄正民饰演的丁青为什么会被称为电梯战神？2013年，一部让整个亚洲影坛炸裂的韩
这就是影史封神的电梯之战。狭小的电梯内，大大的压制了丁青的身手，6个人围攻一个，刀刀见血。丁青被捅得浑身是伤，然而却越战越猛。 이런 씨발 모질이 새끼들 중국아 시키더라 쟤걔 호구로 보이더냐 이 씨발 짱끼 새끼야 一个杀手捅穿他的腹部，被他反手就割破喉咙。 이리 들어와 들어와 이 씨발놈들아 들어와 와 当最后一个倒下时，电梯门再次缓缓打开，角落里只剩浑身浴血的丁青，他坐在血泊里喘着粗气，眼神却依然凶狠。等李自成赶到医院，看到的是奄奄一息的大哥丁青，内心的酸楚不言而喻。他失去的不但有一直守护他的大哥，还有他那未蒙面的孩子。原来李仲九的人不但袭击了丁青，还试图绑架李子成的妻子。虽然警方及时赶到，可却因为惊吓过度，导致妻子流产。 표정 풀어 이 씨발 누가 잡아먹냐 다시 못 볼 줄 알았는데 좋네 반갑다 어이 브라더 넌 많이 힘들어본다 그러지 말고 인자꾸만 선택해라 형 말 듣고 이 빈지야 그래야 네가 살아 형님 형 야 말이 하나 천만 분이 하나라도 내가 살면 내가 어떡하려고 그래 회사 내 방 서랍에 네 선물 있다 这几句让李子成心理防线彻底崩塌，一直他认为的正义屡屡对他威逼利诱，而大家眼里杀人不眨眼的黑道大哥却一直用最真诚的心对待他，这是他最后的交代。丁青知道自己活不成了，他也知道李子成如果继续犹豫，迟早会死在警察和黑帮的夹缝里，所以他用自己的死逼李子成做选择，只要他死了，李子成就有了竞选的资格，只有。가자 많다 가면 야 저 씻고 영화나 보러 가자 무슨 영화 본전 보면 똥나가지 씨발 有人说李子成不是好人，但他一开始也不是坏人，他只是被逼到绝路，然后在绝路里选择了活下去。丁青用命教会他的那堂课，他学得很好，只是当他坐在那个位子上的时候，会不会想起那个穿着一次性拖鞋、笑得像个傻子的男人？会不会想起那句 우리 브라더는 딱 이 족같은 형님만 믿으면 돼 아? 会的，一定会的，因为那个男人用命告诉他，这世界唯一能信的只有自己。我是钢蛋，我们下期再见。